Chonga wake Rachael Malete, na ndiye mgeni wetu siku ya leo hapa Mwangaza TV. Karibu sana, kama ni wakati unaungana pamoja nasi tuweze sasa kujua safari yake ya kimuziki imekuwa ni safari ya aina gani. Tuko live upande wa Facebook na hata upande wa YouTube, kwa hivyo zungumza pamoja nasi pale, tuambie unatupokea kwa njia gani na uko upande gani ya nchi ya Kenya, na hata upande wa SMS 22914 unaweza zungumza pamoja nasi popote pale ulipo. Kwa wakati huu sasa nimpe nafasi hii Rachael aweze kuwa kitusalimu na atuambie ametoka pande gani. Karibu sana Rachael. Asante sana. Yes. Naitwa Rachael Malete. Natokea upande wa Mombasa. Yes. Na juzi tu nimehamia Nairobi. Of which mimi ni mchungaji, ni mwimbaji. Yes. Ni mke wa mchungaji. Na tuko na huduma Mombasa na tuko na huduma hapa, I call it Kajiado because it's Kitengela. Kitengela is in Kajiado. Tuko na huduma Kitengela, and we thank God, tunashukuru Mungu kwa sababu neema ya Bwana ndio imetusaidia umbali huu. Yes. Yeah, so nimetokea Mombasa. Maana huko ndiko nimezaliwa. Yeah. Okay. Asante sana kwa kuja hapa Mwangaza TV. Na tunataka kujua zaidi kuhusu Rachael. Yeah. So to start with, tunapouliza who is Rachael? Unaweza tuambia Rachael ni nani? Amen. Rachael is the firstborn of Mr. John Malete, the wife to Mr. Spinks Ongudi, Pastor Spinks. Anapenda kusema call me brother. He's a reverend. He's my husband. And I'm a mother of 3. Yes. 2 boys and 1 girl. And I'm saved. I love Jesus. Christ amekuwa msaada kwangu. Yes. Ameniokoa. Akanisaidia. Akaniunda. Akanichonga. And that's why I'm whom I am today. Yes. Niko jinsi nilivyo kwa sababu ya Mungu kunisaidia. So in short, I'm a wife. Yes. And I'm a mother. I'm a married woman. Yes. Yeah. And a minister. And a minister of the gospel. Yes. Yes. Okay. So upande wa Mombasa ndipo Rachael amekuwa amesomea pale. Rachael alisomea wapi? Primary school, high school? Niko na historia ndefu. Kwa sababu ya hali ya wazazi. My parents waliachana nikiwa mdogo. So nikajipata katika shule nyingi sana. Okay. In fact, primary school ni kama nilisoma zaidi ya primary school more than 6. More than 6. Secondary school nikasoma 2. One iko Mombasa Shimba Hills inaitwa Lukore. Na ingine ilikuwa Mikindani inaitwa Iale. I think by now it was a private, na understand mambo ya vitu za private schools and whatever. But hiyo haikunizuia. So nimesoma primary school shule nyingi Ukunda, Shimba Hills, Machakos Primary School huko shule inaitwa Misakwani. Kwa sababu ya historia fulani ambao nikipata muda ninaweza kuielezea, ilikuwa ya uchungu sana. But nashukuru Mungu umbali huu ni neema tu. Yes. Yeah, amen. Okay. Yes. Hiyo historia tuguzie kidogo tu tuweze kujua ni yepi haya ambayo Rachael amepitia. Okay. Kuwa the woman that she is today. Yes. Yeah. I normally tell people that nimepitia a very hard time ya utotoni na ikanikomaza mapema na kidogo ilinipatia moyo mgumu ambayo Kristo ndiye amenisaidia nilipokuwa. Yes. Sababu my parents, my dad and my mom kidogo waliachana nikiwa mdogo around 5 years. Yeah. Then they separated because of some family issues ambazo when I came to realize it wasn't my dad, ni family ndio wako anataka my mom akae. Okay. So my mama ka decide kuishi peke yake na akaishi maisha ambayo kidogo hayakuwa katika mwangaza wa Mungu. So nikageukia ninalelewa na nyanyangu, nalelewa na ma aunties. Huyu nikikaa naye akinitesa natoroka, naenda kwingine, nikitoka huko naenda kwingine. Mpaka nikakuwa. To an extent, there is a time I went to, nilikuwa nalelewa Machakos. Nikatoroka pia. You remember there is a time, sijui kama ulizipata hizo bus kwa zinaitwa Akamba bus. Nilienda kwa stage nikasema, now what will I do? Nataka kurudi Shimba Hills kwa my grandmother. Juu huku, unaona ukifiliwa, wakati huo mama alikuja akakufa, so ukifiliwa na mama ukiwa mdogo unaona ni kama kila mtu anakutesa. Hata kama mtu anakupatia the right ways. Yes. In fact, nilirealize nilipokuwa nimekuwa when nilipotoroka Machakos nilikuwa ninaingizwa katika laini ya kwanza ya sawa, but ninaona ni kama ninateswa. Yeah. So nikaingia nikatoroka nikajificha pale chini
Paka nikatokezea mahali, I think ni kama nilijipata tuko Mtito Andei, nikaelezea mtu tukua tumekaa na yeye, nikamwelezea, nikamwambia naenda Shimbiles, anipeleke to stage. Then from there I went to my grandmother. I went back to do my class 8 exams. From there maisha hii ingine ya secondary ikakua. Mpaka nikafika mahali nikajiuliza, where is my father? I need to know where this man is. So mimi mwenyewe kulingana na masikio ya vile watu wanasema, nikaunganisha, nikaamua kutafuta baba yangu. Nikampata. And after when I went to my dad, he welcomed me. I have a mother. I won't call her a stepmother. She's a very nice mother. Akanipokea, akanilea. I have my sisters. Up to today, walipoambiwa huyu ni sister yenu, they started calling me sister. And up to today, they don't call me with my name Rachel. They call me sister. So that's when I went back and bonded with my dad and my family. And now Rachel is here. God amemchonga. Yes. That is where my song amenichonga imetokea huko. Yeah. It's a bit ni tough kidogo, ninajua kamuda tuko nako, lakini sijapenda maisha ya mtoto kulelewa na huyu. Na ni ombi langu kama Mungu atasikia kilio changu, anipe maisha marefu. Nilee watoto wangu jinsi ninavyoona ni sawa kulingana na mwongozo wa Bwana. Ndiposa wasije wakajipata katika ile mikono nilipitia. That is one of the most prayer that huwa napenda kuomba. Kwa sababu life ilinipitisha very hard sessions until nikachukia na sipendi kusikia mtu ameachwa na mzazi akiwa mdogo. I normally feel it because I know the pain. So far that what made me to be whom I am today. Yes. Okay. Ulipokuwa unakuwa wakati ule ambapo unazungushwa kutoka mahali moja mpaka mahali pengine, ama wakati sasa unatoroka, what was running in your mind? I wanted a better future. I wanted to have peace. I wanted to find anybody in the name of a parent who will take good care of me. Nilikuwa na feel ni kama silelewi sawa, because I could feel some things that could disappoint me. Na pia nilipokuwa na nikakomaa, nikarealize pia ile kitu ilikuwa inachangia ni ile kuachwa na mzazi mapema. Na pia nilikuwa nimezoea kulelewa na huyu, nalelewa na huyu. So nikaona ni routine pia. But mostly nilikuwa natafuta a better future. Happiness. Happiness. Kwa sababu nimezaliwa peke yangu. Okay. Yeah, so I was to ask that. So ile happiness and joy ya utotoni, nikiona watoto wengine wanaishi vizuri, wanafanywa vitu. I wanted to find someone, hata kama atakuwa my dad, atakuwa my mom, but someone will atanitunza nikiwa nina feel comfortable as a child. That was the main thing that was making me to move from one person to another, one parent to another parent. So when did Rachel receive Christ? Rachel aliokoka lini? Wakati sasa alipatana na huyu Yesu. Amen. Akaweza juu sasa you're a minister. Yes. When did you receive Christ? When I was in form 4, nikaokoka. Nikamaliza shule na kidogo something happened, nikarudi nyuma. Nikakaa tena. Then the main time when nili decide kabisa kuokoka, it was the year 2007. That is when I got saved. Na from there nika dedicate my life to Christ, na nika decide now this is the kind of life I want to live. 2007 December. Hapo ndio niliamua kabisa. Kwa sababu nilijigeukia, nimeingia katika maisha ingine ambayo si ile maisha nilikuzwa nikijua. Unaona, hata wakati ule nilikuwa najipata kwa hii mikono tofauti. Lucky enough nilikuwa najipata kwa watu bado wanamjua Kristo. Lakini kwa sababu ya ile kitu iko ndani ya moyo wangu, uchungu, nikawa naona ni kama awanilei sawa. But sasa nilipo decide kabisa, ni baada nikaingia katika life fulani, ikaenda vibaya, nikakuja nikaugua tuberculosis, nikakonda, nikakaa vibaya sana. Nikaona the only way out to give me peace and the safest way for me to live is to accept Christ. So niliokoka 2007 December. Today you're a minister. Yes. A pastor's wife. Yes. And a mother as well. So wewe, apart from being biological mother to your children, wewe ni mama wa kiroho watoto wengi. Yes. How is that being a pastor's wife? How is that in ministry now?
It's a good experience. Sometimes it's sweet, sometimes it's sour. It's somehow difficult, but through the help of the Holy Spirit, Yes. It's a good experience. Yeah, because it strengthens you. Sometimes kuna milima, kuna hivyo ups and downs, but you know when you are purposed to do something, hata when the ups and downs comes azikusumbui, kwa sababu you've purposed to do something. Yeah, true. And you know we carry Christ. I carry Christ that give me strength every time. Yeah. So ile nguvu ya Kristo ambayo iko ndani yangu ndio inanisaidia hata katika hizi majira different. Yeah. It is I will say it's a good experience to a person that is decided. Yeah. To a person that is decided. Yes. It's a good experience. Yeah. Tutafika hapo. Na sasa kimziki. Yes. Ulianza kuimba lini Rachel? Wakati ambapo sasa uliamua sasa apart from the ministry I do in church, Yeah. I need to do this in another level. Yeah. Niende pale studio niweze kutoa wimbo wangu wa kwanza. Unaona hizo season zote hizo ninakwambia from form 4 to that year, Yeah. I was in church. Nilikuwa naimba choir. AIC. Nilikuwa napewa kulead. Na uimbaji wangu hata nikiwa shule nilikuwa nageukia tu ninaambiwa niongoze choruses shuleni. Yeah. So it's something that started kule chini. But the first time nilianza kurecord is one time when mtu fulani alitumika na Mungu nikiimba kwaya. Akakuja akaniuliza, wewe Rachel, unatuimbianga nyimbo za watu. Kwani huwezi kutunga? Nikamwambia, yes, I can. You can. Akaniambia, si tukuinvite mimi na my wife kwa nyumba leo jioni. Then there's something we feel we need to do unto you. Nikamwambia ni sawa. So when I went there, nikakaribishwa tukakula na wao, baadaye wananisindikiza, nauliza kwani walikuwa wananiitia kukula. But nikiingia kwa gari mke wake akaniambia, baba amesema uangalie kama itakusaidia. So that is the first time I went to studio. Kufika kwa nyumba nilikuwa sija count hata siku moja 10,000, 20,000, 30,000. Nikigeukia niko na 50k. Hiyo ndio pesa ya kwanza kubwa nilikuwa nayo. Yeah. Na hiyo ndio pesa ilinisaidia kwanza from scratch. I went to the studio. Nika start my recording. Nyimbo za kitambo hapo zingine. Then from there nikaanza tu kugrow pole pole. So the beginning of my music imekuwa ndani nikiwa mdogo. But nilipoanza kukua, God used people to support me. Yeah. So the first time it was 2008. 2008 kisha 2009 hapo. That is when I went to the studio. To studio. Yeah. Okay. First experience wakati ambapo sasa wimbo umetoka, your life obviously sasa as a minister maisha inabadilika kidogo. Sasa there's this other ministry that you're doing, music now. How was that for you? It was good because the reception was nice. Yeah. But the first person who listened to my music, it was that family that helped me to go and record. Yes. When I went to record the first songs, alikuja akasikiliza akasema hapana. Aya. Hizi ile kitu tumezoea na wewe hapa kanisani. Now do this, go back to the studio. I will still support you. And call your friends. I will call my friends. Will come and support you. You know what that man did. Then I went and talked to my dad because bado sina experience ya watu huku nje. Yeah. Akanikusanyia marafiki zake yule, wakanipatia pesa ingine. Nikaenda sasa nikarudi. That's when nikaanza kuimba Amenichonga. So Amenichonga ikapokeleka vizuri. So the experience was so good after I did Amenichonga. But the first experience ile, it was disappointing because unaona umetoka. Yeah. Nasema, umeimba vizuri, uko sawa. Yeah. Hata juzi nilikuwa na enjoy my friend fulani ananiambianga, unakumbuka tukiimba nusurika. And now God amekufikisha mahali hapo. So the first experience wasn't that good, but when I went to do the Amenichonga song, ikapokelewa vizuri. Yeah. Then the experience ikaanza kuwa at least. Yeah, it was better. Despite kwamba nimekuwa nikifanya uimbaji na pia kwa sasa nimeingia katika kutumikia Mungu kupitia kuwa mke wa mchungaji na kuwa mhubiri, kidogo hiyo ikapunguza some pace ambao nilikuwa ninaenda nayo. But I'm back. I'm back. You're back. Yeah. Okay. So balancing being a wife, Yeah. being a pastor's wife now, being a mother to many children, Yeah. apart from your biological kids, na kuwa sasa you're in ministry, na pengine kuna kazi nyingine ambayo unafanya. Yeah. How do you balance all that? It needs good calculation. It needs good calculations. Like now kuna mtu alikuwa ananiuliza, how do you make it? Exactly.
are you not? Nikamwambia it's a tearing up process, kwa sababu there is a time you sit down and say, oh my God, sasa hizi vitu zote zitaenda vipi? But luckily enough, I'm a woman, and sisi tumepewa neema ya kubalance vitu. Very true. We are not like men. Mwanamume unajua ata concentrate na hii, akiona imeenda sawa, ikikataa anashika ingine, but God ametupatia ile neema. I'm a good mother. My kids loves me so much. When I get time with them, they know it's time for them. When I mean this is time for ministry, I do it fully. Yeah. When I mean it this time, it's time for my family, I do it well. Yeah. When I say hii ndio wakati wangu wa mambo mengine ya maisha, because there is life outside this, Yeah. I find myself having the grace to balance it. But actually it's pasipo neema ya Mungu, it's tiresome. It's tiresome. Yeah. Okay. Yeah. How is your creative process like? Wakati ambapo unaandika nyimbo zako, unaandika nyimbo zako kwa njia gani? Mostly mine it's seasonal. Seasonal, because inakujanga after experience. Yeah. A certain experience A certain experience nimepitia. That's when I get my composition. But I can still sit down. Kuna watu wananiambianga nao niandikie nyimbo. Naandikianga watu wengi. Only that you can't say umeandikia huyu. Yeah. Naweza andikia mtu nyimbo. Hata sasa ukiniambia niandike nitaandika. But ile yangu nataka nitoe mimi. Napendanga iwe deeply within me. Ndio nijue ni nini nitafanya. Kwa sababu at the end of the time you need to kupeana ujumbe. Uishe nafsi ya mtu, utie moyo mtu, ubariki maisha ya mtu, ufurahishe mtu. Na pia wewe ufanikiwe kupitia hiyo. Yeah. Okay. So mine comes after experience. Yeah. So if it comes out of experience, your song Tulia. I've listened to the song, and it's an encouraging song. Kuambia watu tulia. Mungu ana mpango na maisha yako. Mungu kuna vile amepanga. So you just need to relax. Ujue kwamba Mungu ndiye anayeongoza maisha yako. So your song Tulia, what was the story behind the song? Tulia, it was from my experience. Yeah. Especially when unakaa unaona kuna vitu katika maisha yako zimekuwa dragged into getting into your victories. Yeah. Sometimes you can do something expecting that tayari ushapunch ama umewin, but you get disappointed. Yeah. And it's not only me, but hata watu, mtu binafsi anaweza fanya kitu fulani akifikiria kwamba anakifanya sawa na kwamba kitafanikiwa. Then wakati ule unangojea kiwe sawa, vitu zingine zinainuka. So that's when I just said the only thing ambayo inaweza kupatia mtu mwelekeo ni kuweka mind mahali pamoja na kumtazamia Mungu. That's when I said tulia. Maana Mungu ana mipango mizuri na wewe. Na bado atakutendea. Yes. Okay. So Tulia. Okay. You have one song that you've done in vernacular? Yes. Undilikane, that one. That's why undilikane means unikumbuke. Yeah. By the way, when you listen to my songs, they are after experience. Undilikane, there's a time moyo wangu ulikuwa umeumia kidogo. So nikaambia Mungu mimina haya mahitaji yangu yote kwako. Mwenye nguvu na uwezo, Bwana nikumbuke. So nikawa namwambia Mungu nikumbuke tu. Na Mungu akanikumbuka. Okay. Yes. Where do you see yourself pengine you started singing like 6 years ago. Na miaka 6 iliyopita. Where do you see yourself in the next 6 years? Is it not? It's more than 6 years. But there have been some dragging. Yeah. But unajua unapoulizwa ni nini unaona mbele, inalingana na kile kiko kwa akili yako. Chenye ninaona mbele, I see God lifting me. Yeah. Because I serve a great God. Unajua Habakuk 2 nasema kwamba liandike jozi lako liwe katika kibao, uliandike ili watu wanapopita walisome kama maji. Yeah. Na hata kama imekawia, halina budi kufika. So mimi nimeambia Mungu nimeandika jozi langu, and you know the time niliandika. Na sitaenda na season zile mimi ninataka. Because if it's to push nimengangana. But nimeambia Bwana
nimeshaliandika lile jozi. Sasa si wamesoma. Na si imekawia. Na umesema hata kama imekawia itatimia. So mimi ninangojea in future time. In future time is tomorrow, is today. It's an hour after this that I'm waiting for God to do me to give me the desires of my heart, the wish of my heart. The wish of my heart ni kufika mahali ninafika kiwango cha uimbaji, niimbe na watu wapone. Niimbe na watu wafunguliwe. Amen. I don't want to be an entertainer. I don't want to entertain people. I want to serve God. I want to serve the hearts of people that who are listening to whatever thing that God has placed in my heart. So in future time I want to be a minister mwenye nitakapo simama kuimba, watu wakombolewe, watu waokoke, watu wafunguliwe, watu waponye mioyo, wapone mioyo yao. Na Mungu aniinue kupitia uimbaji wangu. Pia maisha yangu yabadilike. Amen. Because I've waited for long. And now nimefika mahali nikasema now this is my time. Because God, you know, have served you. Watu ulizanga amechonga yuko wapi? Amechonga yuko siku hizi ni mhubiri nini nasema ukiuliza wako wapi nauliza naambia tu God, ulisema tuiandike. Na sasa ninangojea utimilifu wako. And the utimilifu time is now. Yes. Now if it's tomorrow, if to the end of today, if it's the end of this year, if it's the next month, I'm waiting for that season when God atanitumia watu wafunguliwe. Natamani niimbe tu, yani niwe katika kiwango naweza imba live music na watu wanakombolewa as I'm doing my shootings. Watu wanafunguliwa. Yani naona watu tu wanapona. That is what I see in future. Amen. I receive it. I receive it. Amen. So wakati ambapo unazungumza kuna wale ambao umesema the couple that started you off in your ministry. Yes. And in your journey I think they are one pillar that huwezi sahau wamekusaidia sana. Have you met other people who have helped you in your music journey? Yeah, I've met people because I'm whom I am today because of people. Yeah. Kuna msemo unasemekananga kwamba mtu ni watu. So mimi huduma yangu ya uimbaji nikikushangaza ni kwamba sikumbuki nikitoa pesa yangu mwenyewe nikienda studio. It's someone like you ananiambia Rachael, wacha nikusupport na hii. Rachael, umekaa sana. I have a very real friend of mine. I can't mention him hapa kwa nini. Ananiambia hapana, venye uko leo si yule mtu ninatarajia. Now I feel I need to support you. But now how ready are you? Are you going to push this thing? Ama I will support you na ukae tu hivyo. So Mungu amenipatia good pillars. And one main pillar is my husband. Anani support sana, ananiombea. Na anajua mziki. Ukija ukimpatia chenye umeimba, ukiimba vibaya nakwambia my friend hapa. Bado. So the main pillar is my husband, but I have got other pillars in my life. Ambao wanani support financially, they pray for me. The people that I serve through the church, they support me. They are my pillars. Okay. Yeah, a person that can tell you now, ninajua mziki wako huko sawa, si tufanye 1 2 3. That person I call him or her a pillar. So I have many pillars. Okay. Yeah. Do you have people also who you look up to? Watu ambao unapotizama their ministry, you get inspired. Hawa ni watu kama kina nani? Anastasia Kaki Obule. Kiatu kivue. She's my mentor. I like her. Nampenda kwa sababu one, atakuambia the right way to follow. Na ninampendea one thing, si yule mtu wa kukupatia samaki. Ni yule mtu wa kukuambia ndoana ndio hii. Enda. Sasa fanya 1 2 3 1 2 3. Usipofanya ni shauri yako. Lakini ndoana ndio hii. Si ati akupatie mkate leo kesho akupe mkate. Ndoana ndio hii. Nilifanya 1 2 3 nikafika mahali hapa. And she's a very prayerful woman. Anastasia Kaki Obule. God bless her wherever she is. Amen. And niko na wengi pia. Another person mwenye nikiangalia hivi nina feel inspired is Sarah K. And there's one from Ukambani, Wilberforce Mosioka. I love his music. Okay. He is a minister. The three of them mwenye nimetaja, they inspire me a lot. Okay. But there are others, but those are main. Okay. The main ones. Sawa. So in line with that, we have a challenge for you. So we have hapa tuna karatasi 3. Unapaswa uchukue karatasi moja alafu utatuambia nini kimeandikwa pale. Then I'll tell you what you will be doing. Alright. Tuko sawa?
Yeah. Okay. Any. So, yes, any. One. Yes. Tuambie imeandikwa nini pale? Sarah K. Sarah K. Yeah. So, unapaswa utuimbie wimbo wake mmoja Sarah K ambao unaupenda sana. A chorus. Itaanza wapi jamani? Hey, mama naimba nyimbo nyingi. Uninyunyiziaye maji wakati wa ukame, uachi ninyauke, na kupenda, na kupenda, na kupenda, mnyunyizi wangu, na kupenda. Amen. Makofi. Thank you so much. That was good. Ataka umepatwa off guard eh? That was good. Amen. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, wewe ambao unazungumza pamoja nasi upande wa Facebook. Asanteni sana. Angela Wahome, thank you so much kwa kukaa kwenye mitambo. Flavian Musyoka watching live kutoka upande wa Mariakani, asante sana. Patrick Moya watching kutoka upande wa Makueni County, salimika sana. Patrick Moya, thank you so much. Gresham Nganga pamoja sana, thank you, asante sana. Mudhoni wa Agari, asante sana na kuona sana Eva, asante kwa kukaa kwenye mitambo ya Mwangaza TV. Tunapomalizia Rachel, wakati ambapo tunazungumza about being a wife, there's so much that entails being a wife, na kuna watu ambao wangependa kuingia katika that journey, marriage life. What advice would you have for such a person? Kwa sababu umekaa pale, una watoto, umetuambia you're successful in all those areas. In kulea watoto, kuna mzee, kuna ministry, kuna music. How do you manage to be a successful wife? Number one key that makes me to manage to be a successful wife, it's being a woman who can be under orders, under control. Submission. That is the first main key that can make one to be a successful wife. Submission. You know, because submission inakupatia the power to be able to be controlled by the person that is above you. Na maandiko inasema kwamba mwanamke ni shingo na mume ni kichwa. Meaning kwamba kuna yule ambaye anakutawala. So if you want to be a wife and a successful woman, be ready kutawaliwa. Usiwe mtu wa kutawala. A woman ana nafasi ya kutawala mume wake. Maana hata maandiko imesema na tamaa yako itakuwa juu ya mume wako. So inamaanisha every time kuna yule ambaye atakuwa juu yako if you want to be a wife. So be assured kwamba ukiwa unataka kuolewa na kuwa mke wa mtu, kwamba utatawaliwa. That is a must. Be ready for ready for kutawaliwa. And that one will make you succeed in your marriage. Okay, asante sana. So wale ambao wanatamani kuingia pale, be ready kutawaliwa. Hiyo ndio secret. Okay, let us digest that pole pole. Si rahisi lakini acha we'll digest it as we continue. Tunapomalizia upande wa Facebook unapatikana wapi? People should subscribe to your YouTube channel pia. Na naomba ukaribishe microphone yako kidogo ndipo watu waweze kukusikia vizuri. Upande wa Facebook unapatikana wapi? Kanisa liko wapi? Pengine mtu anaweza tamani kuja pale ashiriki pamoja nani pia. Facebook naitwa Rachael Malete. Instagram Rachael Malete. In fact, I use Rachael Malete in all my social media platforms. Kanisa letu liko under Kilifi County, mahali panaitwa Mariakani, mahali panaitwa napasau kajina yako hapo chini. Just Mariakani on our way to Bamba. Then church yetu ya Kitengela iko on Prison Road. A few 100 meters to Prison Gate. Our church is there. Okay. Upande wa YouTube to subscribe pale. My YouTube channel is Rachael Malete. Just go there and subscribe. Make sure you share to many people so that this gospel that I'm carrying itafikia watu wengi.
itaenda kwa watu wengi zaidi. Yeah. Na pia nitafanikiwa pia. Amen. Amen. In Jesus' name. Amen. So again, to those people who watch you, Yeah. and they're your fans, your last words to them. Tunapomalizia unaweza waambia chochote, an encouraging word or something. You are my pillars. Yes. You are my pillars. I honor you. I respect you. I love you. Huwa ninawaombea sana ambao wale watu kama nyinyi ambao mnanisupport. Yeah. Kwa sababu ninajua I can never be whom I am without you. Yes. So mzidi kuniombea, you share my music and keep on praying for me. When I need your support, I know you are there. I have people who are ready there to support me. Yeah. So ninawaheshimu sana na ninawapenda. Na kwa sababu ya kuhakikisha injili niliyobeba inafikia watu wengine by subscribing and sharing my music, may the Lord of glory honor you. Amen. Thank you Asante so much. sana. Thank you so much, Rachel. Thank you. Kuja hapa kuweza kuzungumza pamoja nasi, and we pray that pale ambapo unataka kufika Mungu akuwezeshe katika Amen. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you so much mtazamaji wa Runinga Mwangaza, wewe ambao umekuwa kwenye mitambo, wewe ambao umezungumza pamoja nasi pia. Asante sana Rachael Willy kutoka upande wa Bamburi. Asante sana Bethsaida Peter kutoka upande wa Mombasa Mariakani. Barikiwa sana na asante kwa kukaa kwenye mitambo. Bro Spinks, asante sana kutoka upande wa Kitengela. Thank you, thank you, thank you so much. Papa Ezekiel, God is good. Thank you so much hata wewe kwa kukaa kwenye mitambo na kuweza kuwa unatufuata hapa Mwangaza TV. Siku ya kesho ni siku nyingine ambayo tutakuwa tunapatana hapa katika kipindi cha Utukufu. Siku ya kesho tutakuwa naye Samuel Folabi kutoka nchi ya Nigeria. Tutakuwa tunaungana pamoja naye hapa katika kipindi cha Utukufu. Jina langu ni Carol Waciama. Mpaka siku ya kesho, barikiwa sana na Mungu akulinde.